ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம் கிரியேட்டிவ் ஃபோட்டோ எடிட்டிங் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் வேணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பிக்சார்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு எடிட்டிய ஃபோட்டோ ட்ரிக் பண்ணுங்கள், அதை கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு ஒரு ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூஸ் பண்ணிட்டு டூல்ஸ்க்கு போங்க. டூல்ஸ்க்கு போய்ட்டு கிராப் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டாகிராம் போர்ட்ரேட்டுங்க, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணி டிக் கொடுத்துருங்க. டிக் கொடுத்துட்டு ட்ராங்கிற ஆப்ஷன்ங்க, அதுக்கு போங்க. அதுக்கு போய்ட்டு ஷேப்பை கிளிக் பண்ணி ரெக்டாங்கிள் சூஸ் பண்ணிட்டு ஃபில் ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான கலர் கொடுத்துக்கோங்க. நான் இந்த ப்ளூ கொடுக்குறேன். இந்த ஏதோ லைட்டாக டார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, கொடுத்துட்டு இப்போ ட்ரா பண்ணுங்கள். ட்ரா பண்ணிட்டு லேயர் போய்ட்டு இதை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ அடுத்து ஒரு நியூ லேயர் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. எம்டி லேயர் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஷேப்புக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இங்கே எதுவும் தப்பாக பண்ணிட்டீங்கன்னா லேயருக்கு போய் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது ரெண்டையும் நான் மெர்ஜ் பண்ணிக்கிறேன். மெர்ஜ் பண்ணிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, கொஞ்சம் மேலே வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ டிக் கொடுத்துட்டு நார்மலான இதுக்கு வந்துடுங்க. இதுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, வந்துட்டு கீழே உள்ளதெல்லாம் எரேஸ் பண்ணிடுங்க. ரொம்ப லைட்டாக ரேஸ் ஆகிடுச்சு. இந்த ரீஸ்டோர்ன்ற கொடுத்துட்டு சைஸை கம்மி பண்ணிட்டு ஓகே, இப்போ ஒப்பாசிட்டியை கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 10 வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இந்த மாதிரி சைட்லலாம் கொஞ்சம் எரேஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிளர் எஃபெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, டிக் கொடுத்துருங்க. இதோட ஒப்பாசிட்டியை கம்மி பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக, அது ஒரு பிளெண்ட் ஆகிற மாதிரி. ஓகே, இப்போ அடுத்து செகண்ட் ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணுங்கள். இது கரெக்டாக இருக்குது. கொடுத்துட்டு இந்த ஷேடோ ஒரு எஃபர்ட்டுக்கு வாங்க. இது வந்து லேட்டஸ்ட் பிக்சார்ட் வெர்ஷன், நீங்கள் பழைய வெர்ஷனில் வராது. ஸோ அதை கரெக்டாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. கெப்பாசிட்டியை கம்மி பண்ணிட்டு பொசிஷன் இருக்க இடத்துக்கு வந்துட்டு இந்த லைட்டாக மேலே வந்துட்டு கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி
வச்சுட்டு இந்த ஃபோட்டோவை லைட்டாக தள்ளி வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு அடுத்து ஒரு ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணுங்கள். அதுக்கான பிஎன்ஜி லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன், டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. லேயருங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு மூவ் டவுன் கொடுத்துருங்க. அது பின்னாடி போயிடும். கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த கால் கீழே நம்ம ஷேடோ க்ரியேட் பண்ணணும். அதுக்கு நான் தனியாக ஒரு பிஎன்ஜி வச்சுருக்கேன், அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக அதை கொஞ்சம் மேலே தூக்கிறேன். லேயர் கொடுத்துட்டு மூவ் டவுன் கொடுங்க. மூவ் டவுன் கொடுத்துட்டு ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நான் டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன். பண்ணிவிட்டு இன்னொன்று எடுத்துக்கிறேன் ரைட் லெக்குக்கு. ஸோ அதான் ஒப்பாசிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, அடுத்து ஒரு ஆட் ஃபோட்டோ கொடுத்துட்டு உங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி வச்சுருங்க. அது கரெக்டாக ஒயிட்டில் லேயர் வைக்கிற மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து ஃபைனலாக ஒரு பிஎன்ஜி ஆட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இந்த பிஎன்ஜி எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.